Greetings to the peace members of partner countries of IWPG Global Region 2 who attends the fourth commemoration of the April 26 International Women's Peace Day. I am Marjorie, the MC of today's event. It's nice to meet you all. The fourth annual commemoration of the April 26 International Women's Peace Day is held under the theme of strengthening of women's global partnership for sustainable peace and is prepared to be a historic occasion to proclaim the International Women's Declaration of Peace. Let's watch the opening video together. On April 26, 2019, the International Women's Peace Group, IWPG, designated April 26 as the International Women's Peace Day in order to gather the hearts of women all around the world hoping for peace and celebrate April 26 as the Eternal Peace Day. As the host and organizer of this event, IWPG is registered in the UNDGC Department of Global Communications and has received special consultative status from the UN ECOSOC, Economic and Social Council. It was established in September 2013 with headquarters in South Korea, with 110 branches and 550 cooperative organizations all around the world. To bring an end to war and to realize sustainable peace, IWPG has gone on 32 peace tours with its cooperative organization, HWPL. IWPG confirmed that the Declaration of Peace and Cessation of War, proclaimed by HWPL, is the groundbreaking answer that can institutionalize peace and has applied each article to its peace projects, while also urging for the DPCW to be established as an international law. At the 67th United Nations Commission on the Status of Women, held at the United Nations in March, women leaders around the world focused on someone interrupts here. There is someone interrupts here all the time. Please, someone of the host can mute it. Kim ni Haino. Yes, perhaps the Zoom host can mute if possible. Thank you. I'll continue. At the 67th United Nations Commission on the Status of Women held at the United Nations in March, women leaders around the world focused on IWPG and the DPCW. In addition to an event hosted exclusively by IWPG, a side event was held jointly with the Ministry of Gender, Child and Social Welfare of South Sudan, and another with the Ministry of Family, Women, and Children of Côte d'Ivoire. The response from the many high-level women who attended these three events was very enthusiastic. The Ministry of Gender, Child and Social Welfare of South Sudan and the Ministry of Family, Women, and Children of Côte d'Ivoire signed an MOA promising strong cooperation with IWPG. This ceremony is being held all over the world, and today, peace members from 25 partner countries of Global Region 2, including Australia, Tanzania, Ethiopia, Georgia, Colombia, Armenia, and the Middle East are honoring this event. Thank you very much. Yes, prior to the ceremony, there will be a congratulatory message from Regional Director of IWPG Global Region 2, Soyeon Lee. Please greet her with a warm applause.
IWPG 글로벌 2국 협력국가 기빈 여러분, 그리고 IWPG의 평화 회원님들, 바쁘신 중에도 오늘 4.26 세계 여성 평화의 날 4주년 기념식에 참석해 주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 전 세계는 몇 해 동안 코로나19로 모든 것이 마비가 되었다고 해도 과언이 아닙니다. 그 와중에 러시아 우크라이나 전쟁, 미얀마의 내전, 그리고 큰 지진으로 안타까운 수많은 희생, 그 밖에도 코로나19 팬데믹과 함께 지구촌은 크고 작은 수많은 문제와 갈등으로 많은 어려움을 겪었습니다. 전 세계가 함께 보냈던 이 길고 어둡던 터널 속에서 더욱더 간절히 소망하고 원했던 것은 그 무엇보다도 인류의 가장 근본인 자유와 평화였다는 것을 저는 이 자리에서 분명히 말씀드리고 싶습니다. 생명보다 소중한 것은 없습니다. 만약 우리의 생명이 위협을 받는다면 우리는 너무나도 자연스럽게 이 생명을 지키기 위해 본능적으로 안정과 평화로운 상태를 원한다는 것입니다. 금번 제4주년 세계여성 평화의 날 주제가 평화는 나로부터 시작한다 입니다. 여러분의 삶을 가장 가치 있고 감동과 아름다움을 선사하는 일이 바로 평화의 일이 되길 간절히 소망합니다. 평화의 실행은 결코 후회가 없는 일이며 보다 더 새롭고 빛나는 세상을 향한 영원히 꺼지지 않는 등불입니다. 지금 여기 계신 평화를 사랑하는 모든 분들은 바로 평화에 비치며 주인공이십니다. 감사합니다. Thank you so much. World peace is not achieved by simply hoping and waiting. The world is looking for women who act for peace. April 26 is the day when the hearts of forward-looking women who bring much-needed peace to the world come together as one. And it is a day to be commemorated forever by future generations. Next, Secretary General Na Hyung-jeon of IWPG will present the progress report of IWPG and the International Women's Peace Day. Everyone, please welcome Secretary General Na Hyung-jeon with a warm round of applause. 안녕하십니까. IWPG 사무총장 전나영입니다. 오늘 4.26 세계여성 평화의 날 제4주년 기념식에 함께해 주신 여러분 진심으로 감사드립니다. 저는 이 시간 4.26은 어떠한 날이며 그동안 어떻게 진행되어 왔는지 그 경과를 말씀드리겠습니다. IWPG는 대한민국 여성가족부에 등록된 국제적인 NGO로서 UN 글로벌 소통국에 등재되어 있고 UN 경제사회 이사회, 즉 UN 에코속의 특별 협의 지위를 획득했습니다. IWPG의 비전은 전쟁으로부터 귀중한 생명을 보호하고 어머니의 마음으로 후대에 평화를 유산으로 물려주자는 것입니다. 이를 위해 대한민국 서울에 본부를 두고 전 세계 약 110여 개의 지부, 500여 개의 협력단체와 연대하여 평화를 이뤄나가고 있습니다. IWPG는 2019년 4월 26일을 세계 여성 평화의 날로 지정한 이래 매년 이날을 기념해 오고 있습니다. 4.26이라는 날을 지정한 목적은 첫째, 전쟁 종식과 세계 평화를 이루기 위해 전 세계 여성들이 하나 되어 일해야 함을 강조하기 위함입니다. 둘째, 우리 시대의 평화의 해답인 지구촌 전쟁 종식 평화선언문 DPCW를 전 세계 여성들과 각국 지도자들이 지지하도록 촉구하기 위함입니다. 물론 이 일들은 꼭 4월 26일만이 아니라 1년 365일 우리가 해야 하는 일입니다. 그런데 특별히 이 한날을 정한 것은
우리가 해왔던 활동들을 함께 돌아보고 평화의 가족들을 만나 힘을 얻고 마음을 새롭게 하고 앞으로는 이 날을 평화를 기념하는 세계적인 평화 축제로 만들어가자는 의미가 있습니다. 2019년 4월 26일 대한민국 천안 독립기념관에서 세계 여성 평화의 날이 선포되었습니다. 대한민국뿐만 아니라 전 세계 30개국에서 선포식이 진행되었고 6,035명이 참석했습니다. 2020년은 코로나19 팬데믹으로 제1주년 기념식은 진행되지 못했지만 각자의 자리에서 평화의 날을 기념했습니다. 2021년 제2주년 기념식을 온라인으로 개최했습니다. 46개국 836명이 참석해서 우리 여성들이 하나 되어 전쟁을 종식하고 평화를 실현하기로 결의했습니다. 2022년에도 온라인으로 4.16 3주년을 기념했고 62개국에서 899명이 참석했습니다. 팬데믹을 비롯한 그 어떤 것도 평화를 향한 우리의 열정을 막을 수 없다는 것을 확인한 자리였습니다. 그리고 오늘 2023년 4월 26일에는 처음으로 각 글로벌 국가 지부들의 주관으로 온라인 또는 오프라인에서 행사를 진행하게 되었습니다. 4년 만에 오프라인 행사인 만큼 그 의미와 감동도 크게 다가오고 각 행사마다 굉장히 다채로운 모습들이 연출될 것으로 기대됩니다. 또한 오늘은 세계 여성 평화 선언문이 선포되는 아주 뜻깊은 날입니다. 이 선언문은 세계 여성들이 평화를 실현하기 위해 어떠한 마음으로 어떠한 일을 해나가야 할지 방향을 제시하는 이정표이자 지침이 될 것입니다. 오늘 우리가 함께하고 있는 4.16 제4주년 기념식 역시 영원한 역사의 한 페이지로 기록될 것입니다. 이 현장에 참석해 주심에 다시 한번 감사드리며 평화를 함께 이루는 실질적이고 소중한 시간이 되기를 기원합니다. 4월 26일 오늘만이 아니라 매일을 4.16의 열정과 다짐으로 살아가는 우리가 됩시다. 감사합니다. Thank you. It was a time to reconsider the meaning and value of International Women's Peace Day. Today, we have women leaders from around the world in attendance. Now, Chairwoman Hyun-Suk Yoon of IWPG will come out and deliver a commemorative address containing the value and direction of 3.9 billion women who will realize peace. Please welcome Chairwoman Hyun-Suk Yoon of IWPG with a loud round of applause. 평화를 사랑하는 지구촌 가족 여러분 안녕하십니까? IWPG 대표 윤현숙입니다. 오늘은 세계 여성 평화의 날을 공표한 지 4년이 되는 날입니다. 평화의 정신을 기리기 위해 함께해 주신 귀빈 여러분 고맙습니다. 오늘은 또한 세계 여성 평화 선언문을 발표하는 특별한 날이기도 합니다. 이 선언이 전 세계 여성들에게 전쟁 종식과 평화 실현의 의지를 일깨우는 동력이 되었으면 좋겠습니다. 혹자는 세계 평화 실현이 꿈에 불과하며 온전히 이루는 것은 불가능한 것이라고 말하기도 합니다. 하지만 이 자리에 모인 우리는 평화라는 꿈을 현실로 바꾸며 미래를 창조하고 있습니다. IWPG는 내가 사는 이 시대에 분쟁이 해결되고 평화가 정착될 수 있다는 신념을 가지고 10년의 세월 동안 쉼없이 달려왔습니다. 그리고 우리의 끊임없는 열심과 노력을 통해 평화가 점진적으로 확산되고 있는 현실을 목도하고 있습니다. 혼자서는 할 수 없던 일도 많은 사람이 함께하면 해결할 수 있는 능력이 더욱 강해집니다. 그렇기에 인류가 어떤 문제를 해결하기 위해서 하나 될 수 있도록 결속하는 힘은 평화를 이루는 데 있어서 매우 중요합니다. 4월 26일 세계 여성 평화의 날은
여성들의 힘을 결속하는 날이 되어 왔습니다. 민족과 국가, 인종과 종교를 초월하여 하나 될 수 있는 존재는 바로 우리 여성입니다. 지구촌 인구의 절반이 우리 여성이며 가정에서나 사회에서나 필수 불가결한 역할을 감당하는 이가 바로 여성입니다. 우리 39억 여성이 전쟁 종식과 평화 유지를 위해 지속적으로 한 목소리를 낸다면 평화를 이루지 못할 것도 없습니다. 우리가 추구하는 평화는 일시적이고 표면적인 것이 아닙니다. 다시는 무너지지 않을 지속적이고 본질적인 평화입니다. 그러므로 우리의 평화 활동은 한 가지 측면이 아니라 다각적으로 이루어져야 합니다. 국제사회에서의 제도적인 접근과 개인과 시민사회에서의 교육과 문화적 측면, 그리고 강력한 영향력을 발휘하는 핵심 요소들로 나눠볼 수 있습니다. 그런 의미에서 지구촌 전쟁 종식 평화선언문과 평화교육, 그리고 여성의 연대라는 세 가지를 강조하려고 합니다. 이 중 가장 중요한 것은 DPCW인데요. 이는 IWPG의 협력단체인 HWPL이 국제법 전문가들과 함께 만든 선언문으로 우리가 목표로 하는 본질적이고 지속 가능한 평화를 이룰 수 있는 명확한 해답입니다. 전쟁의 발생 원인부터 평화 유지에 이르기까지 근본적인 해결책을 제시하고 있기 때문입니다. 따라서 IWPG는 DPCW를 바탕으로 평화 활동을 전개해왔고 실질적인 성과를 거두고 있습니다. 또한 DPCW를 UN에 상정하여 법제화하는 동시에 전 세계 여성들과 하나 되어 평화 활동을 전개하고자 DPCW를 홍보하며 지지하고 있습니다. 현재의 국제법은 전쟁을 원천적으로 예방하지 못하며 러시아 우크라이나 전쟁을 포함하여 지금도 여전히 발생하고 있는 수많은 전쟁과 분쟁을 통해 그 한계가 명백히 드러났습니다. 시대는 바뀌었고 이제는 우리에게 보다 나은 질서와 새로운 제도가 필요합니다. 따라서 지속 가능한 평화의 질서를 구축하기 위한 DPCW가 실질적인 구속력을 가질 수 있도록 법제화를 촉구해야 합니다. 한편 제도를 마련하는 것뿐만 아니라 개인과 사회 구성원들 간의 평화가 이루어져야 진정한 평화를 달성할 수 있습니다. 이를 위해 IWPG는 평화 교육을 실시하고 있습니다. 여성 평화 강의자 양성교육, 곧 PLT는 현재까지 74개국에서 8만여 명의 회원에게 보급했고 앞으로는 단계별로 평화 교육을 더욱 세분화하여 모든 여성들이 평화의 가치관을 배우고 실질적인 평화 활동에 동참할 수 있도록 할 예정입니다. 이 평화의 교육이 이를 필요로 하는 여성들에게 전해질 수 있도록 함께 힘을 모아주십시오. 마지막으로 강조하고 싶은 것은 전 세계 39억 여성이 연대하는 것입니다. 각 사회와 국가와 민족마다 겪고 있는 분쟁과 전쟁의 상황은 다르겠지만 우리는 평화를 염원하는 마음 안에서 하나입니다. 따라서 매년 4월 26일에 세계 여성들이 모여 평화의 날로 기념하며 함께 평화의 행보를 공유하고 다채로운 행사를 통해 평화 실현의 방법을 논의해가면 좋겠습니다. 해마다 평화를 기념하는 것의 역할은 평화가 실현 가능함을 사람들이 알게 하고 이를 위해 우리가 해야 할 일이 무엇인지 알리는 것이며 더 나아가 대대로 평화의 가치를 일깨우게 될 것입니다. 4월 26일을 세계 여성 평화의 날로 기념하는 평화의 행동을 실천한다면 전 세계적으로 평화의 정신과 문화를 전파하는 아주 강력한 기폭제가 될 것입니다.
바로 우리 여성이 그 기폭제가 되어야 합니다. 오늘의 선언을 통해 우리 모두 하나 되어 전쟁 종식과 평화의 세계가 현실로 창조되는 그날까지 이 평화의 정신을 잊지 말고 기념합시다. 전 세계 39억 여성은 자유와 평화와 사랑 안에서 하나입니다. 우리 여성이 하나 되어 함께 평화를 완성합시다. 감사합니다. Yes, it was hopeful words to bring together the hearts of women around the world. Let's give a big round of applause again to IWPG Chairwoman Hyun Suk-yoon. Next, we will hear a congratulatory speech from President Bud Mungtuya of Assembly of Mothers, who is also the former member of the National Assembly Security Committee. Everyone, please welcome her with a big round of applause. Сайн байцгаана уу, намайг Мөнхтүе гэдэг. Би Монгол Улсын парламентын гишүүн, парламентт аюулгүй байдал гадаад бодлогын байгууллагын хорооны даргаар ажиллаж байсан. Тухайн үед улс орныхоо төлөө Монгол улсад их тайвныг тогтоохын төлөө чармаа ажиллаж байлаа. Өнөөдөр IWPG байгууллагын эмэгтэйчүүдийн их тайвны сурагч багшийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар зөвхөн надад зөвхөн тамд их тайван хэрэгтэй биш, бүх дайны дэлхийд их тайвныг түгээн хүртээмжтэй тогтоох ажил нэр шаардлагатайг өнөө ухамсарлаж байна. Их тайван амьдралыг зорилгоо болгон ажиллаж байгаа IWPG байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэхээр сэтгэл хөдлсөн. Одоогийн байдлаар би IWPG байгууллагын зөвлөлийн гишүүн, консулын албан үүрэг томилогдоод их тайвны үйл хэрэгт гар бие оролцоод ажиллаж байна. Өнөөдөр дайны дэлхийд нөхцөл байдал амаргүй байна. Бидний иргэн тойронд дайн дажин байна, террорист халдлага байна, мөргөлдөөн тэмцэлтэй байна. Онцгойлон Орос, Украинад, Мянмарт дотоод мөргөлдөөн, Сирийн зөрчил мөргөлдөөн гэдэг аюултай нөхцөл байдлууд оршсоор байна. Дайнаас болж маш олон хүмүүс үргэлж амьсаа алддаг. Ялангуяа эмэгтэйчүүд, бага насны хүүхдүүд их өртөж байна. Эх орон их нутагтаа амьдарч чадахгүй бусдын нутаг, бусдын эх орнолоор дүрмэх, өөр улс орнд тархан соригчгаас өөр аргагүй нөхцөл байдал олон сая хүн амьдарч байна. Яг энэ цаг үед ч гэсэн дайн гарахгүй баталгаа алга болсон байна. Аль ч улс орон дайны замлал хийлээс бүрэн ангиж ирж эрх чөлөөгөө эдэлж байна гэж хэлэхэд боломжгүй цаг үе байна бид нар. Эдгээр асуудлыг өнөөгийн бүртгэж байгаа олон улсын хуулиар дамжуулан шийдэх боломжгүй бид бүхэн тодорхой харагдаж байна. Дайны үндсэн зөрчил маргааныг шийдвэрлэх чадамжгүй хууль өнөөдөр оршиж үржилж байгаа байна. Тиймээс боддоор баригчих боломжтой их тайванд хүрэх шинэ арга зам, шинэ гарц одоо бий болгосон шинэ олон улсын мөрдөх хуулийг батлах нэн шаардлагатай цаг үе ирсэн байна. HWPL байгууллагаас санаачлаг гаргасан дайныг зогсоох, их тайвныг тогтоох тунхаг бичиг болох DPCW нь мөргөлдөөн, зөрчилдөөний үндсэн асуудлыг шийдэж, их тайвныг тогтоон барих, их тайвны соёлыг түгээх, тогтвортой их тайвны хэрэгжилтийн арга замуудыг зааж хэлж өгдөг. IWPG байгууллага нь их тайвны үйл ажиллагааг бодитоор хэрэгжүүлж байгаа HWPL байгууллагын нэгэн жигүүрийн хувьд DPCW олон улсын хуулийг батлуулах ажил дээр дэлхийн эмэгтэйчүүдийг нэг болгон нэгтгэж бодитоор дэмжих үйл ажиллагаа шаргуу хийсээр ирсэн. IWPG их тайвныг тогтоохын тулд эмэгтэйчүүд юу хийх ёстойг бидэнд зааж сургадаг бөгөөд эмэгтэйчүүдийн их тайвныг сургагч багш болгон бэлтгэн гаргаснаар их тайванд маш том хувь нэмрийг оруулж байгаа бөгөөд их тайвны үйл ажиллагаа өнөөр хүчил дэвшилтэйгээр хамтран хэрэгжүүлсээр ирлээ. Нүбэс нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 3 сарын 8-нд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр тогтоосон байдаг бол IWPG байгууллагаас 4 сарын 26-ны олон улсын эмэгтэйчүүдийн их тайвны өдөр болгон батлаад тэмдэглэж байгаад нь бид нар асрыг ачаал бодлыг өгч байна. Дайны дэлхийд дайныг зогсоож их тайвныг бодитоор хэрэгжүүлэх үүргээ ухамсарлаад
ухамсарлаад IWPG байгуулахдаа нэг болон жинхэнэ энх тайвныг өв залгамжлуулан мэдээдэг эмэгтэйчүүд байгаасаа гэж таньжаасаа хүсэж байна. Эцэст нь хэлэхэд 4 сарын 26 буюу олон улсын эмэгтэйчүүдийн энх тайвны өдрийг дөрөвдөх жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж буйд нь баяр хүргэж тасралтгүй шаргагүй хөдөлмөрлөж ирсэн IWPG байгууллагадаа талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. Бид бүхэн нэг болж чадвал жинхэнэ энх тайвны элч нар болж чадна. Мөр хойш уймаа ч гэсэн бидний үйлдвэрийг санал дурсаж өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Баярлалаа танартай. Thank you. We will now listen to a congratulatory message from Dr. Lamia Al-Eryani, who is the founder of Yemen Peace School Organization and the former Ministry of Women's Education, Vocational Training Education, and Technical Education. Please welcome her with a big round of applause. Hello, my name is Lamia Al-Eryani, the exclusive head of Yemen Peace School Organization. Peace is the highest value of humanity everywhere, and it appears in different ways from one place to another. The culture of peace has spread all over the world with the expansion of global research on peace and world's interest in achieving stability and calls to stop war. I'm from Yemen, who is suffering from war since 2015. I feel the pain of wars and their effect on the victims, and I realize that we need to unite in order to be one voice to stop war in all countries of the world. Wars spread in many countries, but solutions are still difficult. Even international law has not strongly influenced finding solution to wars everywhere. That is why we have to find a new international law that prevents wars before it happens, and we have to spread the culture of peace across generations to ensure more stable and secure world. The IWBG brought together women around the world to present and support EPCW at international conferences and World Women's Leadership Peace Conferences, and presented to UN ambassadors and women ministers the necessity and justification for DBCW to be enacted as a new international law. IWBG is interested in spreading the culture of peace through seminars and lectures and training women as peace trainers to teach peace. IWBG is also interested in holding international peace-loving art competition that spread peace. With the increasing number of participants every year, it becomes clear that IWBG is a non-governmental organization that plays a role in bringing women together and achieving world peace. Even now, mankind is suffering from common global difficulties due to war, terrorism, disasters caused by the climate crisis and COVID-19. Thank you, IWBG, for not only shouting peace with love for humanity, but also fulfilling the mission of the time to realize peace. Women around the world with IWBG, please raise your voice to regulate sustainable peace. Creating a world of peace is more valuable and sublime than anything else. Future generations will remember and be proud of our efforts for peace today. As UNESCO states, peace culture cannot be given from the outside, and it's a process of growing from people's trust in oneself and actions. I am sure that our beliefs and actions that peace can be achieved in this era with complete world peace in the world. If the IWPG and 3.9 billion women act as one, we can meet the words of peace that we have longed for. 3.9 billion women around the world
Let's unite with IWPG, which has practical solution and executive power to peace. Thank you, and congratulations to IWPG annual commemoration of the 4th International Women's Peace Day. We are one. Thank you. Please give another big round of applause to President Bud Munktuya and Dr. Lamia Al-Ariani for their heartfelt congratulatory remarks. The solidarity of 3.9 billion women around the world is a key that plays a decisive role in realizing peace. This is why today, when the hearts of women all around the world become one, is even more special. Next, let's watch a video that contains the meaning of April 26 International Women's Peace Day. This video takes 3 minutes and 17 seconds. In 2019, the International Women's Peace Group, IWPG, declared April 26th as International Women's Peace Day. 우리는 세계 평화 실현을 향한 전 세계 37억 여성의 마음을 모아 오늘에 담고 이 날이 영원한 평화의 날로 기억될 수 있도록 4월 26일을 세계 여성 평화의 날로 선포합니다. We need the strength of 3.9 billion women, half of the world's population, to achieve world peace. These female peace messengers, working with IWPG, are working with courage and confidence that world peace can be achieved. The 10 articles and 38 clauses of the DPCW declared by HWPL holds the answer to resolving war, achieving peace, and eternal sustainability. As one of the two wings of HWPL, IWPG has supported for the institutionalization of the DPCW and has conducted various supporting campaigns after it was proclaimed. Among the many articles of the DPCW, IWPG has also been particularly focusing on Article 10, spreading a culture of peace. Young children and students learn the preciousness of peace, and adult women are trained to become peace lecturers. 지속 가능한 평화 실행을 위해 여성의 힘을 발휘해 주십시오. 여러분이 주인공이 되어 협력해 주십시오. IWPG와 함께 영원한 평화의 역사를 만들어 갑시다. The world wants peace. The world needs you, women who will realize peace. Peace can be achieved when 3.9 billion women around the world unite as one and carry out the answer to peace. Let us create a world that forever commemorates a day of peace, not war. Did you enjoy the video? April 26th will forever be remembered as International Women's Peace Day, not just an anniversary for IWPG. Currently, the 426 International Women's Peace Day is celebrated all around the world, and campaigns are being held in each country. Especially for this day, congratulatory messages from cooperators of the Global Region 2 have arrived. Next, we will watch the campaign sites of the 426 International Women's Peace Day celebrated by members from each country.
program. Congratulates the 4th anniversary of IWPG 426 Peace Day. Congratulations from our Sydney branch to our 4th IWPG International Women's Peace Day. IWPG, we want peace. Women peace. Women for peace. Queremos paz. Apoyamos IWPG. To my family, IWPG, my hearty congratulations on the 4th annual commemoration. We would like to arrive to that word, and the word of peace is the word of everybody, of the good sense, of the word of the sharing, the word of love. So peace is bringing to a real love between people. Thank you very much for all your efforts. We are celebrating for the 4th International Women Peace Day with IWPG, and one person of IWPG, and I work many activity in Iraq, all the world, the peace for all the humanity, the peace for all the women in Iraq and the society and the world. So, greeting from Iraq, and we are one. We are one. We want peace for all the world. Hello everyone, I'm Mary from Armenia, and I wish peace among all the women all around the world. Hello, my name is Amy and I'm from Armenia. I wish peace to the world. Hello, my name is Canary and I'm from Armenia. I wish that the world is free from war. Hello everyone from Armenia. My name is Anna Meliksetyan and I want to send my congratulations for IWPG International Women's Peace Day. I want to say that it's the dream of every woman to live in peace and without conflict, and IWPG unites all the efforts of women around the world to achieve the goal of universal peace. I want to send my deep gratitude to IWPG for this great work that they are doing. Thank you. Yemeni women are teachers, doctors, diplomats, ambassadors, and ministers. They significantly represent their country at regional and international levels. Their unique understanding of family and community life makes them valuable assets to leading critical transformational changes within their communities, and their leadership has proven to be essential to advancing gender equality and to furthering economic, social, and security progress for all. In these critical circumstances faced by people in Yemen, promoting peace will help to renovate opportunities for Yemeni women leaders that work within the country. Let us all support this peace proposal and become part of the declaration of a peace and cessation of a war. Thank you. We want to live in peace and dignity. We are from Yemen. مبروك IWPG يوم السلام العالمي للمرأة. We are all for one goal, peace for all nations. Happy International Women's Day from Lebanon. ხალხთა განვითარება პერიოდულად ორგანიზებას უკეთებს სამშვიდობო კონფერენციებს, სამშვიდობო მსვლელობებს, ხალხთა და გოგონათა სამშვიდობო სკოლებს და ლექტორთა მომზადების პროგრამას. რათა ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს
잠시도고 gradi sistema. IWPG, we want peace. IWPG, Women for Peace, we are one. Declaration of peace and cessation of war is not an option, but the first agenda that we have to put in place to restore peace. Solidarity of women is crucial to achieve sustainable peace. I call upon today women of the world to put peace as our first priority agenda. Congratulations for DPCW for amazing work and great achievement to create the world with full of peace. Thank you. My warm congratulations for you all in the 4th annual commemoration of the International Women's Peace Day. We are women, we are one. Peace starts from us, from me, from you. We can only seize the war around the world if we support and come forward and help the DPCW. IWPG, Women for Peace. We are peace, we are one. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatutaki vifo. Kwa hiyo tuiunge mkono kwa vitendo. Tusishie tu kusema tunataka amani, amani bila vitendo. Tunapoenda kwa vitendo, ina maana wenzetu walikuwa na maono haya wakaanzisha huu mswada ambao ni wa kisheria unaitwa DPCW. 함께 힘을 모아주십시오. IWPG 글로벌 2급 4.16 세계 여성 평화의 날 축하합니다. Women from all around the world are passionate about peace. Just watching it provides me with so much happiness. In the following order, IWPG Chairwoman Hyun-suk Yoon will read the International Women's Declaration of Peace, which contains the firm will to achieve peace through the hands of women. Please greet Chairwoman Hyun-suk Yoon of IWPG with a big round of applause. 세계 여성 평화 선언문. 인류는 창조주가 주신 아름다운 지구촌을 지켜야 할 의무와 후대에 유산으로 물려줘야 할 사명이 있다. 이에 세계 여성 평화 그룹은 전 세계 여성들과 연대하여 전쟁으로부터 귀중한 생명을 보호하고 어머니의 마음으로 후대의 평화를 유산으로 물려주자는 전쟁 종식 평화 실현 비전을 가지고
4월 26일을 세계 여성 평화의 날로 선포한 바 있다. 특히 HWPL의 지구촌 전쟁 종식 평화선언문이 평화의 해답이라는 것을 널리 알리고 전 세계 여성들의 마음을 모아 영원한 평화의 날로 기억할 수 있도록 4월 26일을 세계 여성 평화의 날로 공식 지정하고 해마다 기념하고 있다. 현재 지구촌은 누구를 막론하고 전쟁보다 평화를 원하고 있고 이 평화라는 두 글자 안에서 하나가 되고 있다. 이에 세계 여성 평화 그룹은 아래와 같이 선언한다. 첫째, 전 세계 여성들은 분쟁과 폭력으로부터 사랑하는 자녀들과 인류의 소중한 생명을 지키고 보호하는 역사적인 사명을 다하기 위해 평화의 일에 하나가 된다. 둘째, 전 세계 여성들은 HWPL의 DPCW가 평화의 해답임을 각국 대통령과 세계 시민들에게 알리고 지지 및 촉구하여 전쟁 없는 평화의 세계를 이룩한다. 셋째, 전 세계 여성들 모두 평화의 사자가 되어 자유와 평화와 사랑의 세계를 후대의 유산으로 물려준다. 특히 여성 평화 교육으로 인권의 소중함과 평화 문화를 지구촌에 확산시켜 평화의 빛이 되도록 한다. 2023년 4월 26일 세계 여성 평화 그룹 회원 일동. Yes, everyone. Once again, a big round of applause. The contents of the International Women's Declaration of Peace will be deeply engraved in the hearts of 3.9 billion women, fulfilled without omission, and remain as a valuable piece of history for future generations. The world is still suffering from various wars and conflicts, including the ongoing war between Russia and Ukraine. In this era, where the dream of world peace is ever more desperate, women around the world who are with IWPG are the true light of peace that can chase the shadows of war away. If we all complete our roles as messengers of peace in this era, then the commemorations of war that is marked on our calendars will be changed into days to commemorate peace. With this, we have completed the planned order of events for the fourth commemoration of the April 26th International Women's Peace Day. We will see you again at the World Peace Summit that will take place in September. Thank you very much to everyone who has attended today's event. Thank you. Have a good night. Thank you. Bye, everyone.